Hello. Today we discuss about the balanced equation, balancing of a chemical equation, and how to balance a chemical equation. So in earlier class we discussed that how to write a chemical equation. So what is the mean by chemical equation? So what is the chemical equation? So it is a statement which represents. It is a statement which represents the reaction, nothing but which represents a chemical change in terms of symbols and formulas. And the symbols and formulas use చేసుకొని ఒక రియాక్షన్ ఒక చేంజ్ కెమికల్ చేంజ్ ఇండికేట్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? ఇట్స్ కాల్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఆల్సో వి సెడ్ chemical equation must be balanced. Okay, what do you mean by balancing equation? The number of atoms of an element, the number of atoms of an element in reactants అంటే participate in a molecule atoms must be equal to the number of atoms in the products. అంటే products లో ఉన్న different element కి సంబంధించిన atoms number, reactants లో different element కి సంబంధించిన atoms number must be equal. Okay, so already we said what is the need to balance the equation. ఓకే, సింపుల్గా ఈక్వేషన్ ఫార్ములాస్ రాస్తే అయిపోతుంది. మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేస్తాం, మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. సో దాన్ని సపరేట్గా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే, సో రియాక్టెంట్స్లో ఉన్న యాటమ్స్ ప్రోడక్ట్స్లో కూడా సేమ్ యాటమ్స్ ఉండాలి. బికాజ్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ డ్యూరింగ్ ఏ కెమికల్ చేంజ్ mass neither created nor destroyed. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రియాక్టెంట్స్ లో కంటే రియాక్టెంట్స్ అంటే తెలుసు, మనం లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తాం. ఓకే, ఒక యారో మార్క్ రియాక్టెంట్స్ అంటే ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తాం, ఇట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ పి అంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్. రియాక్టెంట్స్ లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయో ప్రోడక్ట్స్ లో కూడా అన్ని ఆటమ్స్ ఉండాలి. ఓకే, బికాస్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద మాస్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్. మీన్స్ ఇక్కడ ఎంత మాస్ ఉందో ఇక్కడ అంత మాస్ ఉండాలి. సో మాస్ సేమ్ ఉండాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆల్సో మస్ట్ బి ఈక్వల్. సో మీన్స్ టు ఫాలో ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ we need to balance a chemical equation. And also there is another rule according to Dalton's theory also, atoms neither created nor destroyed. కాబట్టి రియాక్టెంట్స్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ అన్ని ప్రోడక్ట్స్ లో ఉండాలి. ఒక కొన్ని లెస్ ఆటమ్స్ వచ్చాయనుకో, ఇట్స్ కాల్డ్ మిస్సింగ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. Means according to Dalton's theory and law of conservation of mass, it is compulsory to balance a chemical equation. Now we see how to balance the equation. So first write down what is mean by a balanced chemical equation. So balanced chemical equation means it is a chemical equation in which number of atoms of each element మనం వన్ సపరేట్ ఎలిమెంట్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సేమ్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై రియాక్టెంట్స్? What is mean by reactants and what is mean by products? The chemicals which are present at the initial state of the reaction. అంటే రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మనం ఏవి కలిపితే రియాక్షన్ అవుతుందో దే టేకెన్ యాజ్ రియాక్టెంట్స్. సో ఆ రెండు 2 or 3 ఎన్నైనా కావచ్చు. సో వాటి వల్ల కొత్తగా ఫామ్ అయిన కాంపౌండ్స్ ఏమంటాం? దే కాల్డ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, స్టార్టింగ్ మనం ఏవైతే యాడ్ చేస్తున్నామో దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ రియాక్టెంట్స్. దానివల్ల ఏం ఫామ్ అవుతుందో దట్స్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్స్. Okay, so this is the chemical equation. So what is the balanced chemical equation? Means what is mean by balanced chemical equation? The equation in which the number of atoms of each element must be equal on the side of reactant and products is called balanced equation. So for etla balance cheyali, we have some methods. Okay, now we see how to balance a chemical equation.
So we have different methods. Now we see it as balancing of chemical equation. Next topic lo next balancing of chemical equations or chemical equation. Okay, so already now it is concluded that a reaction must be balanced. So chemical equation ni balance chestene that is the perfect equation. Like but that is not treated as a perfect chemical equation. So etla balance cheyali, we see there is two methods are there. First we see the simple method, that is called the first method is hit and trial method. Hit and trial method. So hit and trial method దీన్ని మనం trial and error method అని కూడా అనొచ్చు. It can be written as trial and error method. అంటే మనం జస్ట్ ఒక్కొక్క నెంబర్ వేసి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి అంతే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in this method what we done, so what we do in this method means using numbers, using different numbers in this method, using different numbers we try to balance the atoms of each element. అంటే సింపుల్ మనం ట్రై చేస్తాం, అది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే ఓకే. ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ we go to the next method. So for example I'm giving equation N2 plus H2, nitrogen hydrogen become forming NH3. Okay, so how to balance this? So then ఎలా balance చేస్తాం? For example here how many nitrogens are there? 2 nitrogen. Just listen carefully. Okay, 2 nitrogens ఉన్నాయి ఇక్కడ, 1 nitrogen ఉంది కాబట్టి ఏం చేద్దాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 పెడదాం. ఓకే, నైట్రోజన్ కోసం 2 పెట్టాం. ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, బట్ హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. ఓకే, హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 6 అనేది ఇక్కడ ఏం పెడదాం, ఇక్కడ 3 పెడదాం, 3 to 6. సో నవ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్తో సూట్ అవ్వలేదు అనుకో, వేరే నెంబర్ చూస్ చేసుకోవాలి మనం. అట్లా డిఫరెంట్ నెంబర్స్ రాసి ఏ నెంబర్తో సూట్ అవుతుందో సో ఆ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. సో మనం ఫైనల్గా ఏం చేస్తాం, N2 ప్లస్ 3H2 gives 2NH3. సో ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, నౌ టేక్ అనదర్ క్వశ్చన్. C plus O2 gives carbon monoxide. ఇట్లా ఇచ్చింది అనుకుందాం. సో నౌ డైరెక్ట్గా అన్ని ఎలిమెంట్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. కార్బన్ 1 ఉంది, హియర్ ఆల్సో 1 కార్బన్, ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఆక్సిజన్స్ 2 ఉండాల్సిందే. అయితే ఇఫ్ యూ యాడ్ 2 ఆక్సిజన్స్ ఇట్లా పెట్టే ఛాయిస్ ఉందా? సో ఈ బ్యాలెన్సింగ్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ 2 పెడితే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ బికమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే టోటల్ కాంపౌండ్ ఈజ్ చేంజింగ్. సో వీ కెనాట్ చేంజ్ ద టాపిక్, వీ కెనాట్ చేంజ్ ద కాంపౌండ్. సో కాంపౌండ్ చేంజ్ చేసే ఛాయిస్ లేదు.
కాబట్టి నువ్వు ఎన్నిసార్లు నెంబర్స్ చేంజ్ చేసినా ఇక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్ నెంబరే చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఫ్రంట్ సైడ్ నెంబర్ చేంజ్ చేస్తేనే దాంట్లో కాంపౌండ్లో చేంజ్ రాదు. ఇక్కడ ఇప్పుడు 2 తక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ 2 పెడితే దర్ ఇస్ అ టోటల్ రియాక్షన్ నువ్వు టోటల్ డిఫరెంట్గా చేసేస్తున్నా మీనింగ్. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ కదా, ఇక్కడ 2 పెడదాం. సో వాట్ ఎవర్ దిస్ 2 ఆక్సిజన్స్ సరిపోయింది. బట్ వాట్ ఎవర్ కార్బన్స్ ఇక్కడ 1 అయిపోయింది. సో ఇక్కడ 2 పెడితే సరిపోతుంది. ఓకే, సో therefore what is the balanced equation? Now the balanced equation is 2C plus O2 gives 2CO. మనం రియాక్షన్ చేంజ్ చేయొద్దు, రియాక్షన్స్ ఇక్కడ నెంబర్స్ చేసే ఆ నెంబర్స్ బేస్ చేసుకుని we need to balance that equations. See the other example. N2 plus O2 gives NO. So can you guess the answer? Here 2 nitrogens, 2 oxygens. ఇక్కడ 1 1 ఉన్నాయి, సింపుల్ ఇక్కడ 2 పెడితే సరిపోతుంది కదా. N2 plus O2 gives 2NO. It is balanced. Okay. Next, see another example. Fe2O3 this is 3. Okay, CO given that Fe plus CO2. So equation balance చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ Fe2O3 దీని ఆక్సిజన్ మనం లాస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఐరన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ఐరన్. సో ఇక్కడ 2 పెడదాం. ఫస్ట్ మనం రఫ్గా చెక్ చేసుకోండి మీరు. ఓకే, 2. నౌ సీ ద కార్బన్స్, 1 కార్బన్ 1 కార్బన్, నో ప్రాబ్లం. బట్ వాట్ అబౌట్ ఆక్సిజన్స్? ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఉంది, 4 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 2 పెడదాం. ఇక్కడ 2 పెడితే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 పెడితే ఆక్సిజన్స్ కూడా 4 అయిపోయినాయి, ఇక్కడ 4 అయినాయి. బట్ మళ్ళీ కార్బన్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి. ఒక కార్బన్స్ ఏమైంది? ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ఉంది. సో మళ్ళీ కార్బన్స్ కోసం 2 పెడితే ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ 5 అవుతాయి, ఇక్కడ 4 అవుతాయి. మీన్స్ ఈ నెంబర్స్ కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, అంటే ఇలా ట్రై చేయడం, ఇలా మనం ట్రై చేస్తుండాలి. డిఫరెంట్ నెంబర్స్ యూజ్ చేసి మీరు రఫ్లో ట్రై చేయాలి. కెన్ యూ గెస్ విచ్ నెంబర్స్ ఆర్ సూటబుల్? ఇక్కడ ఏ నెంబర్స్ పెట్టచ్చు మనం? 3 ఇక్కడ 3 ఇక్కడ ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఫస్ట్. ఇక్కడ ఐరన్స్ అయితే నో చేంజ్, ఐరన్స్ మనకి పర్ఫెక్ట్ ఉంది. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ Fe2O3 ప్లస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గివ్స్ 2 irons. ఓకే, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. CO2. ఇప్పుడు ఇవి బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే అయితే మన కార్బన్స్ ఆక్సిజన్ దగ్గరే డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 పెడదాం. టోటల్ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 3 3 6. కార్బన్స్ 3 కదా, సో కార్బన్స్ 3. సో నౌ హౌ మెనీ ఐరన్స్? 2 irons, 2 iron atoms. 3 plus 3 6 carbon atoms, 6 carbon atoms. Oxygens 3C, carbon atoms 3 3. So now it is balanced. Okay, so this is called trial and error method. అంటే మనం డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ నెంబర్స్ రాసి చూసుకోవాలి. ఓకే, అంటే సింపుల్గా గెస్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, గెస్ చేసి ఆ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. సో ఆ నెంబర్ మనం గెస్ చేసిన నెంబర్స్ రాంగ్ అయితే నెక్స్ట్ వేరే నెంబర్స్ ట్రై చేయాలి. అట్లా జస్ట్ మనకి కొన్ని ఈక్వేషన్స్ చేస్తే సో ఈజీగా విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ మెథడ్. ఓకే, ఈ మెథడ్లో పర్ఫెక్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వి సీ a different method. The next method,
Okay, first we do some more examples in this method. Okay, after become perfect in this method, we see the second. Okay, next H2 I2 gives HI. So balance it. So the balance chain maybe simple. 2 hydrogen, 2 iodines. You can one only. It is a very simple. Become simple 2 H రాస్తే సరిపోతుంది. The next one. Lead nitrate. So balance this equation. Okay, so అన్ని ఈక్వేషన్స్ మనకు అంత ఈజీగా రావు. దేర్ ఇస్ సమ్ క్రిటికల్ ఈక్వేషన్స్ విల్ బి దేర్. వాటికి మనం ఎక్కువ సార్లు ట్రై చేయాలి, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ట్రై చేయాలి. ఓకే, దీనికి ట్రై చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం కౌంట్ చేసుకోవాల్సింది బ్రాకెట్ ఉంది. ఇక్కడ బ్రాకెట్ 2 అంటే నైట్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఆల్రెడీ 3 ఉన్నాయి. అట్లాంటి 3s ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఓకే, 3s are present in 2 number, means there are 6 in number. Okay, ఇక్కడ 1 lead. Okay, see the nitrogens here, 2 nitrogen, here only 1 nitrogen. So కాబట్టి ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ 2 ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ 2 nitrogen ట్రై చేద్దాం. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ 2 2 4 5 6, ఇక్కడ 1 7. ఓకే, టోటల్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది, ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ ఉంది. సో ఇట్లా ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు మనకు కొంచెం డిఫికల్ట్ అది. ఓకే, అంటే 2 సూట్ అవ్వట్లే, మనకి 2 పెడితే సెట్ అవ్వట్లే. నెక్స్ట్ 3 ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ 3 ట్రై చేస్తే ఇక్కడ నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి. ఓకే, 3 ఓకే 4 ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ 4 పెట్టి ట్రై చేద్దాం. 4 నైట్రోజన్స్, ఇక్కడ 2 నైట్రోజన్స్ కాబట్టి ముందర 2 పెట్టాలి. నైట్రోజన్స్ 4 అయినాయి. ఇప్పుడు లెడ్ ఎన్ని అయినాయి? 2 అయినాయి. సో లెడ్ 2 అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టాలి. ఓకే, oxygens are 6, but here how many oxygens are there? 4 to the 8, 10, 12 are there. ఇక్కడ here also 12. So means now it is balanced. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు, 2 Pb NO3 taken 2 plus 2 PbO plus 4 NO2 plus O2. ఇది మనం జస్ట్ రఫ్ లో చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు టోటల్ హౌ మెనీ లెడ్ ఆటమ్స్ కదా? 2 lead atoms. నైట్రోజన్స్ ఇక్కడ టేకెన్ 2 బ్రాకెట్ లో 2 ఉన్నాయి. ఇటువంటి వేలు ఉండే 2 ఉన్నాయి, అంటే 2 to the 4 నైట్రోజన్స్. వాట్ ఈస్ ఆక్సిజన్స్? 3 to the 6. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి, అంటే 6 to the 12. ఇక్కడ హౌ మెనీ ఆక్సిజన్స్? 4 to the 8, 9, 10, 11, 12. ఓకే, this is okay. Next Ca plus CO2 gives what is this equation? Here some equations ఏంటంటే they are very favoring us. So only balance అయ్యే ఉంటాయి ఆ equations. So what is this equation? It is already balanced. 1 calcium, 1 calcium, 1 carbon, 1 carbon, 3 oxygens, 3 oxygens. So there is no need to balance up. Already it is balanced. Okay, next we see some more examples.
సో మీలో మీ క్లాస్లో చాలామంది జస్ట్ దే ఆర్ లిజనింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో హాఫ్ ఆఫ్ క్లాసెస్ విల్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ just leave the total class. Don't listen the half of classes. Okay, listen the total class continuously. Okay, continuous ga listen. Okay, don't forward that. Okay, it makes losing some points. But forward తీసుకుంటూ ఉంటే ఏమైతే కొన్ని పాయింట్స్ లాస్ అవుతాయి. ఓకే, కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్. జస్ట్ మనం ఇచ్చే క్లాస్ 35 or 30 to 35 minutes ఉంటుంది. కాబట్టి you need to listen and write the notes continuously. Okay, so మధ్యలో బ్రేక్ ఇవ్వకండి. Okay, and see the total class. Okay, let's see one more example. Sodium hydrogen carbonate forming sodium carbonate, CO2 and H2. So equations will be given to you. The ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఈక్వేషన్ ఓన్ గా రాయాల్సిన పని ఇప్పుడు లేదు. Now see how many sodiums are there. How many sodiums? 2 sodiums. ఇక్కడ 1 sodium. సో ఇక్కడ 2 పెట్టి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో మిగతా సెట్ అయితే చెక్ చేద్దాం. హైడ్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి. 2 హైడ్రోజన్స్. కార్బన్స్ 2 కార్బన్స్. ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1, 2 కార్బన్స్. ఆక్సిజన్ 6, ఇక్కడ 3, 4, 5, 6. సో ఇక్కడ 2 పెడితే మనకి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ రైట్ ద బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ రఫ్ లో చెక్ చేసుకోవాలి. Okay, this is balanced equation for it. Next, I'll give you some more equations. SO2 plus O2 gives SO3. Okay, so చాలా మంది SO2 plus O2 SO4 రాసే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, SO2 plus O2 SO4. యాక్చువల్గా మనకి ఏవి రియాక్ట్ అవుతున్నాయి, ఏది ఫామ్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, సో మనకి బ్యాలెన్స్ SO2 O2 తీసుకొని SO4 రాయాల్సిన ఛాయిస్ లేదు. సో బికాస్ దే ఆర్ టోటల్లీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్. We can't change that compounds. The given compounds already given. We need to just change the numbers for balancing. No need to. It is not at all correct to change the compound. ఇక్కడ కాంపౌండ్ చేంజ్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. బ్యాలెన్సింగ్ కోసం కాంపౌండ్ చేంజ్ చేయొద్దు. ఇక్కడ ఓన్లీ నెంబర్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, see ఇక్కడ how many sulfurs? 1 sulfur, 1 sulfur. What about oxygens? Oxygens 3, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ 3 ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా నెంబర్ 2 యూజ్ చేసుకోవడం బెటర్. 6 చేసుకోవడం ఇట్ ఇస్ ద జనరల్ మెథడ్. ఇక్కడ 2 పెడదాం. ఎన్ని సల్ఫర్స్? 2 సల్ఫర్స్ అయినాయి. ఇక్కడ 2 సల్ఫర్స్. Now oxygens are 2 to 4 and 5, 6. Now it is become okay. Means by using 2 it is correct. So final గా మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి. 2 sulfurs, 2 sulfurs. Oxygens 2 to the 4, 5, 6 oxygens, 6 oxygen. So it is balanced. Okay, next, see other example. Na plus H2O. So given as NaOH plus H2. So now balance this equation. So etla balance cheyachu. 1 sodium, 1 sodium, it's no problem. 1 oxygen, 1 oxygen. But here 2 hydrogens,
హియర్ 3 హైడ్రోజన్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, మళ్ళీ ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ చేయలేము అంత ఈజీగా. సో దీనికి 2 చేయాలి, ఇక్కడ 2 పెడితే 4 అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ 2 ట్రై చేద్దాం. ఆక్సిజన్స్ 2 అవుతాయి, హైడ్రోజన్స్ 4 అవుతాయి. సో ఇక్కడ కూడా యూజింగ్ 2 హైడ్రోజన్స్ 4 అవుతాయి. సారీ, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4 ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 2 పెడదాం. 2 హైడ్రోజన్ 4, 2 ఆక్సిజన్స్ కానీ సోడియమ్స్ 2 అయినాయి మళ్ళీ. సో ఇక్కడ 2 పెడితే సరిపోతుంది. మీన్స్ 2 sodium plus 2 H2O giving 2 NaOH plus H2. So it is separated together, 2 sodiums, 4 hydrogens, 4 oxygens. Next 4 hydrogens, 2 oxygens, 2 oxygens. So it is balanced. Okay, ఇది పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ we see some more examples. Okay, see the next equation. Sodium peroxide, this weight, plus H2O gives NaOH plus O2. Check, we need to balance it. So already ఒకసారి balance ఎంత చెక్ చేసుకోండి. 2 sodiums 1 sodium, sodium balance అవ్వాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 2 పెడదాం. Okay. Next hydrogens are ఇక్కడ 2 hydrogens settled. What about oxygens? ఇక్కడ 2 plus 1 3, but here 4 oxygens. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి oxygens. ఎప్పుడైతే ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు it makes some difficulty. Okay, so 2 is not suitable now. Okay, 2 పెడితే ఇక్కడ 2 పెడితే సెట్ అవుతుంది కదా, బట్ ఇక్కడ 2 పెడితే ఆక్సిజన్స్ 4 అవుతాయి, బట్ హైడ్రోజన్స్ బికమ్ డిఫికల్ట్. హైడ్రోజన్స్ ఏమో ఇక్కడ 2 to 4, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. సో ఇక్కడ 2 పెట్టి ట్రై చేద్దాం. ఇక్కడ 2 పెడితే హౌ మెనీ సోడియమ్స్? 4 సోడియమ్స్, ఇక్కడ 4 సోడియమ్స్. ఆక్సిజన్ 2 to 4 5, ఇక్కడ 6. సో ఇక్కడ 2 పెడదాం మళ్ళీ. సరిపోతుందా? 2 to 4 sodiums, 2 to 4 oxygens, 5 6 oxygens. ఇక్కడ 4 plus 2 6 oxygens, 4 hydrogens. Okay, now we write like this. So now the answer is 2 Na2O2 plus 2 H2O gives 4 NaOH plus O2. Check it is balanced or not. ఇక్కడ ఎన్ని సోడియమ్స్ ఉన్నాయి? సోడియమ్స్ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా సోడియమ్స్ 4 ఉన్నాయి. ఓకే, ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 to the 4 5 6, ఆక్సిజన్ 6 ఉన్నాయి. హియర్ ఆల్సో ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ 4 plus 2, ఆక్సిజన్ 6 ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? హైడ్రోజన్స్ ఆర్ 4. హియర్ ఆల్సో హైడ్రోజన్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? 4. సో ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ నౌ. ఓకే, నెక్స్ట్ see one more example. NaNO3. What is the name of NaNO3? Sodium nitrate. And NaNO2 plus O2. Now balance this equation. How many sodiums? 1 sodium. ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ తోనే మెయిన్ ప్రాబ్లం మనకి. 3, ఇక్కడ 4. ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నాయి, సో ఇట్ మేక్స్ సమ్ డిఫికల్టీ. సో కాబట్టి ఇక్కడ జనరల్ గా ఈవెన్ నెంబర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ 2 చేద్దాం. ఇక్కడ 2 sodiums make it 2 nitro. Oxygens ఎన్ని 3 to the 6, 2 to the 4 plus 2 6. So perfect.
2NaNO3 gives 2NaNO2 plus O2. Check it balanced or not. So a example అయినా మీరు సో రఫ్ గా చెక్ చేసుకోవాలి. 2 సోడియంస్ ఉన్నాయి. సోడియం ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయన్నా 2. రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో నైట్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? నైట్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి. హియర్ ఆల్సో నైట్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి. సో ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 to the 6 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 to the 4 plus 2 6. So it is balanced. Okay. Next tomorrow I will send a worksheet balancing equations. So ఇప్పటిదాకా ఈ చాప్టర్లో అయిన మొత్తం radicals names, criss-cross method. So దీనిపైన I will conduct an exam. Okay, exam paper will be sent to you maybe tomorrow evening or tomorrow morning. Okay, you need to submit on Monday. Let's see one more equation. MgCl2 plus Na2CO3 try this equation. So here 2 chlorines, here just 1 chlorine. So ఇక్కడ 2 పెట్టేద్దాం. 2 sodiums. Sodium సరిపోయినాయి. కార్బన్ సరిపోయిందా? 1 carbon, 1 carbon. Okay. Oxygens 3, 3. So perfectly matched. Simple గా అయిపోయింది మనకి. MgCl2 plus Na2CO3 gives MgCO3 plus 2NaCl. So ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయన్నా? మెగ్నీషియమ్స్ 1, here also magnesium 1. So ఫైనల్గా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలా క్లోరిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. హియర్ క్లోరిన్స్ హౌ మెనీ? 2 ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ సోడియమ్స్? సోడియమ్స్ 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 2 సోడియమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2 సోడియమ్స్. వాట్ అబౌట్ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 1 కార్బన్. హియర్ ఆల్సో కార్బన్ 1 ఉంది. సో ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 3 ఆక్సిజన్స్. Here how many oxygens? Here also 3 oxygens. So it is balanced now. Okay. I give one more example. Magnesium nitride. What is the name of that compound? Magnesium nitride. Okay, this is the given equation. Okay, a given equation or balance cell. Total equation ఓన్గా రాసే పని లేదు మనకి. 3 మెగ్నీషియమ్స్ కాబట్టి నేను 3 చేద్దాం. ట్రై చేస్తున్నాం మన 2 నైట్రోజన్స్ కదా, ఇక్కడ 2 పెడదాం. హైడ్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2, 6, 12 ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఇక్కడ 6 చేద్దాం. హైడ్రోజన్స్ 12 అయినాయి. సో ఆక్సిజన్స్ 2, 3 6. బ్రాకెట్లో ఉందంటే మొత్తం బ్రాకెట్లో 2 వస్తుంది. అటువంటి 3 ఉన్నాయి. 6 ఇక్కడ 6. ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ నెంబర్ సెట్. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ సెట్ కాలేదనుకోండి, వేరే నెంబర్ తీసుకో. అంటే ఇది టోటల్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ థింకింగ్ పవర్. సో మన థింకింగ్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. సో అందరికి ఒకేసారి రాకపోవచ్చు. కొంతమందికి ఈజీగా వస్తుంది థాట్, కొంతమందికి లేట్గా వస్తుంది. సో డోంట్ వరీ ఇన్ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ సో ప్రాక్టీస్ ఇట్ మోర్ టైమ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా చేయొచ్చు కదా. Mg3N2 plus 6H2O becomes 2NH3 plus 3MgOH taken 2. చెక్ చేయండి ఒకసారి. హౌ మెనీ మెగ్నీషియమ్స్? 3 మెగ్నీషియమ్స్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? లెఫ్ట్ రైట్. యారో మార్క్ రైట్ లెఫ్ట్ చెక్ చేయాలి. నైట్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 నైట్రోజన్స్. హియర్ ఆల్సో నైట్రోజన్స్ అని 2 నైట్రోజన్స్. ఓకే,
నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ఆక్సిజన్స్, 6 ఆక్సిజన్స్. ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్స్ అన్ని 2, టేకెన్ 2 ఉంది, మళ్ళీ 3 ఉంది అంటే 6. దెన్ వాట్ అబౌట్ హైడ్రోజన్స్, 12 ఉన్నాయి, 6 2 12. ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ 12, 3 2 6, ఇక్కడ 2 3 6 అంటే 12. సో ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. సో సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ కదా మనం డైరెక్ట్గా చూసి చెక్ చేయొచ్చు ఐస్తోనే. సో ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్, ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉన్న వాటికి ఏం చేయాలి, మనం సపరేట్ రాసి చెక్ చేసుకోవడం ఇట్ ఇస్ బెటర్ మెథడ్. ఓకే, సో ఐ విల్ సెండ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్.